Ja, okay. Ja, ich bin William Peters, Senior Solutions Engineer bei Zycko Networks GmbH. Wir sind natürlich die Riverbed Distributor. Normalerweise bin ich Techniker und mache viele Installationen und Troubleshooting und Support und sowas. Aber diese Präsentation heute ist mehr eine vertriebliche Präsentation. Also ich versuche vertrieblich zu sprechen. Wahrscheinlich könntet ihr schon hören, ich bin Amerikaner und seit 9 Jahren bin ich schon bei Zycko hier in Berlin. Okay, die Präsentation heute geht um die Riverbed SteelFusion Produkte. Das ist die Branch Services Product, ja, die Branch Services Consolidation. Also wir machen, there we go. Wir machen eine kurze Introduction zu dieser Technologie. Warum brauchen wir sowas? Was sind die neuesten Features von SteelFusion 3.0? Und dann ein kurzer Überblick durch die Use Cases für sowas. Ja. Also die von uns, die schon Riverbed Steel in Betrieb haben, kennen wir schon die WAN Consolidation Frage, der WAN Optimization Teil von den Riverbed Produkten. Aber natürlich, es geht weiter mit Riverbed. Also, so, zu dieser Branch Office Consolidation Frage. Ja. Wir haben schon unsere Data Centers gebaut. Wir haben schon unsere Storage und Virtualisierungslösungen in Data Center eingebaut, implementiert. Aber es gibt noch was zu tun in die Branch Offices. Ja. Die Dateien eigentlich, die Info, die in die Data Center gespeichert ist in die Branch Offices erstellt. Ja. Vielleicht, wir können auch denken, dass die Hauptsitz ist auch ein Branch. Ist nur die größte Branch. Und wenn die Data Center ist, die Data Center. Ja. Wir haben schon hoffentlich viele Konsolidationen gemacht, damit wir die Dateien wieder in die Data Center gebracht hat, für Sicherungs-, Backup und Recovery-Sache. Aber es gibt noch, in vielen Fällen gibt es noch Daten in die Branch Offices. Ja? Mindestens Windows Servers natürlich für die Logins oder Print Servers oder auch File Shares, die immer noch in den Branches liegen, weil die Users muss diese Dateien lokal haben. Ja, so. Und wenn es gibt kein Wide Area Network zur Verfügung, die Leute vor Ort müssen immer noch arbeiten. Ja, so trotz unserer besten Efforts in Konsolidation gibt es noch Daten im Branch, ja, für entweder Local Data oder Anwendungen, die nicht viele Verbesserungen von unserer WAN Optimization sehen. So. Also was haben wir denn für Lösungen für diese Branch Office Daten? Ja. Hier ist nur eine Messung, dass es gibt noch, trotz unserer Consolidation Projects, gibt es noch 50% Daten liegen immer noch in der Branch. Ja, so. Das ist von EDC letztes Jahr. Ja. Und diese Daten, die immer noch in der Branch liegen, ist für uns gefährlich. Ja. So, the servers and the data in the branch. Warum brauchen wir eine Lösung hier? Warum brauchen wir Branch Office Consolidation? Weil natürlich ist es schwierig, diese Anwendungen zu unterstützen. Wir brauchen natürlich Servers vor Ort.
Wir brauchen Techniker vor Ort, die Servers zu verwalten. Wir brauchen Strom, Network, alles in der Branch, nur diese Anwendungen und Daten an die Users zu geben. Also hard to support und cost inefficient. Ja, wenn wir müssen, für uraltes Hardware in die Branch Office ersetzen, das kostet auch Geld. Die Daten in der Branch is at risk. Ja, es gibt ein Risiko nicht nur für die Backup, right? Es gibt immer diese Risk, dass der Server fällt aus und wir haben kein gute Backup oder die Leute vor Ort haben nicht die Backup richtig konfiguriert. Aber es gibt natürlich auch das Gefahr, dass jemand klaut unsere Servers, ja, oder die Daten von den Servers. Ja, so data in scary places. Entweder Branch Offices, die in gefährliche Orte liegen, oder in natürlich hard to reach places wie Oil Platforms, wie im Nordsee. So. Und natürlich, wenn es gibt Servers, es gibt die Möglichkeit, dass die Servers fällt aus, also es gibt Downtime-Möglichkeiten. Und wir müssen diese Downtime verwalten, wir müssen ein Recovery von den Daten in den Server schaffen und das braucht auch Zeit. Während dieser Zeit können die Branch Workers nicht arbeiten. Ja? Also, unsere Aufgabe hier ist, die Users produktiv zu halten, die Data sichern und die Daten und Servers zu verwalten und kontrollieren. Ja, so. Und natürlich, SteelFusion ist die Antwort von Riverbed für dieses Problem. Es gibt natürlich viele gute Press, gute Reports von der Field für SteelFusion. Früher heißt das Granite, die Granite-Lösung von Riverbed. All die Riverbed-Projekte sind in den letzten paar Monaten umbenannt und jetzt heißt das SteelFusion. Also SteelFusion hat mehrere Teile. Ja. So. Natürlich in der Data Center haben wir schon diese Virtualisierung und Consolidation geschafft. Ja, wir haben unsere Servers virtualisiert auf ESX oder andere Hypervisors. Wir haben die Storage virtualisiert durch Tintry oder andere Möglichkeiten für Storage Virtualization. Und manchmal haben wir auch Software-Defined Networks und wir haben das Network auch in der Data Center virtualisiert. Und dieser Virtualisationsprozess hat uns Zeit und Geld gespart. Und wir können einfach diese Apps, die Anwendungen an die Users geben, wie die Anforderungen passen. So, die Idee hier ist, dass wir können die gleichen Sachen in unserer Branch Office schaffen. Ja? So, ja, hatten wir gerne. Virtualization in the Branch, Storage, Consolidation und auch die Sicherheit in der Branch. So. Die SteelFusion Product ist All-in-One Branch Platform. Das heißt, es gibt eine Gerät oder zwei, wenn wir High Availability und Failover haben möchten. Auf die Riverbed Steelhead EX. Ja, es ist eine EX-Box. Auf die EX wir haben nicht nur die Möglichkeit, die WAN Optimization durch Rios, ja, die alte WAN Optimization Lösung in Betrieb zu bringen, aber dann auch VMware ESX an die Steelhead selbst. Ja? So die Virtual Services Platform, VSP, läuft an unsere Steelhead. Ja? Und wir können Virtual Machines dann in diese VSP in Betrieb bringen. Und dann von dieser
haben wir die alte Granite-Lösung, heißt heute SteelFusion, und das ist diese Storage Virtualization Sache. Wir haben jetzt die Storage für unsere Virtual Machines auch in die Steelhead, und die sind gesichert zurück in die Data Center durch die SteelFusion Core. Ja, also es gibt wie die Steelheads, wir haben die Branch Office Steelhead in die Data Center Steelhead, auch bei der SteelFusion Lösung haben wir die Branch Office Steelhead und in die EX Steelhead mit SteelFusion, und in die Data Center haben wir diese Granite SteelFusion Core Gerät. Und die SteelFusion Core Gerät ist ein Proxy zu unserer die Storage Arrays in unserer Data Center. So. Ja, warum haben wir sowas? Denn nach der Virtualization von unseren Servers in die Branch Office, wir haben keine Notwendigkeit für die Hardware Servers in der Branch. Wir haben alles virtualisiert und auf die Steelhead zu laufen. Das heißt, wir können alle unsere beliebte Tools nutzen, zum Beispiel vSphere oder die anderen ESX Tools, die wir haben, nutzen, die Remote Machines zu verwalten. Ja. Es macht auch Provisioning für die Virtual Machines sehr einfach, und es macht es sehr schnell, die Branch Offices zu erstellen. Ja, wir können Templates erstellen, damit wir können in 10 Minuten einen neuen Server in diese Branch Office bringen, statt Tage ein Hardware-basierter Server zu kaufen, in die Office zu bringen und all die notwendigen Applications an diese Servers zu installieren. Ja? So, Provisioning ist schnell, und natürlich die Control von dieser Maschine ist auch einfach. Disaster Recovery, ja, die Servers, die vor Ort liegen, haben ihre Storage, ihre Daten in die SteelFusion Edge, und diese Daten ist beständig kopiert zurück in die Data Center. Ja, so es ist eine ständige Backup von den Daten, die in die Branch Office liegt. Ja, also das heißt, wenn die Maschine fällt aus, wir haben immer noch die Daten in die Data Center. Wir können die VM wieder in der Data Center erstellen und die Users Zugriff auf diese VM geben, und in Minuten haben sie noch die Möglichkeit, mit ihrer Anwendung zu arbeiten. Auch denn wir haben weil die Backup zwischen die SteelFusion in der Branch und der SteelFusion Core im Data Center ist ständig, brauchen wir keine andere Backup-Lösung über die WAN. Das heißt, wir sparen das Geld für die Licenses dieser WAN Backup-Lösung und auch die Complexity der Backup-Lösung. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass die Wide Area Network fällt aus. Dann haben wir noch die Daten zur Verfügung im Branch. Also es ist gesichert im Data Center, aber auch im Branch zur Verfügung. Also we can maintain the operations when the WAN link is down. Und dann am Ende haben wir Control von all unseren Daten. Es liegt in unserem Data Center. Wir können alle unsere beliebten Tools nutzen für Snapshotting und sowas in der Data Center nutzen, damit die Daten sicher ist. Ja? Und die Daten, die auf die EX liegt, ist auch verschlüsselt und ist nicht zu haben, wenn jemand hat diese EX-Box geklaut. Ja, also wir haben eine Erhöhung von der Sicherheit
nicht nur die Datensicherheit, aber auch die Datenschutzsicherheit. So, hier ist es zu sehen, in einer kleinen Zeichnung hier. In der Branch Office haben wir jetzt die SteelFusion Edge. Das ist die Steelhead EX Machine. Ja. Auf diese SteelFusion Edge Gerät haben wir ESX und auf die ESX laufen unsere Virtual Machines. Right? Zum Beispiel der Windows Server, die Domain Logins zu verwalten und Print Server oder Local Services, die wir brauchen in der Branch, aber dann auch vielleicht eine CAD Anwendungen oder File Shares oder alle, die gewöhnliche Sache, die in die Branches zu nutzen ist. So. Die Users vor Ort haben Zugriff auf unsere Virtual Machines und dann im Data Center haben wir die SteelFusion Core Gerät. Das ist dedizierte Gerät für diese SteelFusion Lösung. Die SteelFusion Core spricht mit unserer Storage Area Network. Die Daten selbst liegt in die Storage Area Network und die SteelFusion Core ist ein Proxy für diese Daten. Also in unserem Beispiel hier, die Virtual Machines liegen in die Storage Area Network und die sind verteilt über die WAN zu unseren Users in die Branches. Ja. So, was haben wir denn? Wir haben alle, was wir brauchen, in einer Maschine. Das heißt, wir sparen nicht nur die Kosten für die Hardware, aber auch der Strom, Network Ports und alles in der Branch und natürlich auch die Kosten, diese Server zu verwalten. Die Verwaltung ist jetzt viel besser. Ja, wir können alles verwalten von zentral. Ja. Und in der Data Center hier haben wir unser SteelFusion Core. Gibt die Virtual Machines und die Storage an unserer SteelFusion Edge. Ja, und macht ständig eine Kopien von die Changes, die in die Branch zu sehen sind. So die Users arbeiten mit die Daten, die Anwendungen in der Branch und alles ist dann zurückgesichert in unser Data Center. Das ist die Grundprinzip hier. Und wir können natürlich Snapshots und Backups in die Data Center machen von dieser Local Data, die in der Branch zu sehen ist. Ja, so Local Performance in der Branch, aber die Sicherheit von die Data Center. Ja. The best of both worlds. Ja. So. Natürlich, es gibt Multipath und High Availability, beide in der Data Center. Ja, also dann haben wir keine Möglichkeit für ein Outage in die Data Center und dann auch in der Branch. Ja, so High Availability auf beide Seiten dieser Lösung. So. Das ist die Grundtopologie von die SteelFusion. Ja. Und Customers sind alle die Daten wie das Steelhead, alle die mehr als ein Büro haben, aber bestimmt die haben Branches und die Users in diese Branches muss mit Local Daten arbeiten. Ja. Oder die Firmen, die Branches in scary places haben, zum Beispiel die Oil, Gas, Mining Industry, sehen wir sehr viele Kunden in dieser Industrie. Law Firms, weil es geht um die Datenschutz. Und natürlich andere Hersteller, andere Firmen, die haben auch diese Forderungen für High Availability in Anwendungen in der Branch, aber auch Datensicherheit für all die Daten, die in der Branch liegt. So, SteelFusion 3 ist die neueste Version.
Es hat natürlich bessere Features und mehr Features, aber auch gut, wir haben weniger Kosten. Der Preis für die gleiche Performance in diese Geräte ist untergefallen. Ja. So, wir haben eine größere Tiering Cache in die Edge Device, mehr Speicherplatz, ja, in die Edge Devices. Das heißt, wir können größere Branch Offices unterstützen, mehr Virtual Services in der Branch anbieten. Für die Disaster Recovery haben wir jetzt das Branch Recovery Agent. Das heißt, wir können beobachten die Data Transfer und wenn wir müssen eine VM neu erstellen. Wir haben schon in unserem Algorithmus, was haben die Users in der letzten Zeit benutzt. Ja, so recently accessed data ist die erste, die über die WAN übertragen wird. So, und auch gut in die Data Center haben wir jetzt die Möglichkeit, bis zu 32 SteelFusion Core Geräte durch eine Interface zu verwalten. Früher das war immer eine Schwierigkeit, dass wir hatten viele Core Devices und wir mussten die Config auf jeden Core Device implementieren oder Änderungen auf jede Core Device implementieren. Jetzt haben wir ein Single Pane of Glass für bis zu 32 SteelFusion Cores. Ja, so. Das heißt auch dann mehr LUNs, so, mehr Storage. Wir können mehr Storage verwalten in einer Single UI. So. In der Branch haben wir die neueste Version, die 1160 Gerät, 1260 Gerät, updated Models, einfach mehr Arbeitsspeicher. Und dann auch die Prices sind ein bisschen untergefallen. Also wir haben ein Price Decrease für die 1160 und die gleiche Preis für die 1260, aber wir haben mehr Features, mehr Performance in die 1260. Ja. So wir müssen natürlich, wenn wir versuchen die Sizing zu machen in der Branch, es geht immer um wie viele Users, was brauchen wir für Virtual Machines in der Branch, wie viel Terabytes von Daten brauchen wir in der Branch und die Branch Machine muss diese passende Anforderungen haben. Und dann in die SteelFusion Core, in die Data Center, es geht um wie viel Branches können wir dienen und wie viel Terabytes auch. Ja, so. In der SteelFusion Core, wir haben eine tiefe Integration zwischen die NetApp und EMC mit den Snapshotting-Möglichkeiten und dann auch größere Kapazität für die SteelFusion Core, so bis zu 100 Terabytes per Physical SteelFusion Core. Es gibt auch ein Virtual SteelFusion Core. Aber wir haben jetzt die 100 Terabyte für die Physical Appliance geschafft und mehr IOPS in der Branch. Ja, so bis zu 10.000 IOPS pro Disk. Das heißt bessere Performance für Virtual Desktop Integrationen und dann auch diese Computer-Aided Design Anwendungen auch. Ja, so. Dann mehr LUN Support auch in den Branches. Ja. So, hier sind die Modelle, die wir jetzt haben für das SteelFusion Edge. So, hier ist die Edge-Gerät. Wir sehen hier die Block Store. Block Store ist, wie viel Terabytes habe ich zur Verfügung in meinem Branch. Ja. Und bei die 1360p haben wir bis zu fast 10 Terabytes in der Branch Office anzubieten. Ja. Die RAM auch dann ist erhöht von der früheren Version und haben wir natürlich all die normale
Datensicherheit, Disksicherheit Technologie en RAID 10 oder in die 11.6 haben wir nur RAID 1 und Dual Power Supplies für alles. Ja, so hier ist natürlich die Frage für die Branches, wie viel Daten, wie viel Speicherplatz muss ich in meiner Branch haben, für wie viele Servers. Ja. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Speicherplatz der Disks in der Branch zu konfigurieren. Aber die Daumenregel ist, geht immer um, wie viel Bytes, wie viel Servers brauche ich in meiner Branch Office. So. Natürlich, diese Geräte sind immer noch Steelheads. Ja? Also wir haben auch die Möglichkeit, die Anwendungen, die immer noch über die WAN laufen, zu optimieren. Ja? Und dann haben wir die gleiche Anforderungen, die gleiche Specifications wie ein Steelhead ohne SteelFusion. Ja? Wie viel Optimized Connections brauche ich und was ist für meine WAN Capacity zu sehen. Ja? Und in die Edge, in der Branch Office, ist die SteelFusion immer ein Hardware-basiertes Gerät. Right? Die Idee ist hier, dass wir haben ein Gerät, ein Hardware-Unit und alle unsere Servers, die in der Branch immer noch stehen, können auf dieses Gerät laufen, als Virtual Machines. Ja. So, natürlich ist es ein Hardware-basiertes Produkt in der Branch. In die Data Center haben wir die Virtual SteelFusion Core für die 1000 und 1500 Series. Und hier können wir bis 60 LUNs, ja, die sind die Disks, die wir zur Verfügung in der Branches stellen. Ja. Und bis zu 35 Terabyte Speicherplatz haben wir an der Branches zu geben. Ja. Wenn wir brauchen mehr, müssen wir die Hardware-basierte SteelFusion Core nutzen. Ja. So mit die 3000 Series, wir können bis zu 300 LUNs, 300 Disks an unsere Branches geben und bis zu 100 Terabyte von Data. Nein. Die Daten natürlich ist, diese Terabytes liegen nicht hier in die SteelFusion Core, aber in unserer Storage Area Network. Right? Und wir sprechen mit die Storage Array entweder durch Fiber Channel oder iSCSI. So, Use Cases. Ja, warum brauchen wir diese tolle Technologien in unserer Branch? Es gibt natürlich die 4 klassische, right? Reduce the Branch Footprint. Das heißt, wir brauchen nicht so viel Hardware in unserer Branch, nicht so viel Strom, nicht so viel Network Ports. Right? Wenn wir haben schon diese Hardware-basierte Servers weggeräumt und alles virtualisiert, brauchen wir weniger Hardware in der Branch. Ja? Und dann Centralizing Backup. Ja? Wir brauchen kein Backup over the WAN, wir müssen kein Tape Drive oder sowas in unsere Branches haben. Wir können alle die SteelFusion Technologie nutzen für die Backup zurück in the Data Center. So, reducing the branch footprint, minimize the physical infrastructures, right? Wir brauchen nicht so viele Servers, wir brauchen keine echte physikalische Server in der Branch, kein Storage. Wir können alles eigentlich in unserer SteelFusion Edge Kiste haben. Und das heißt, wir können dann die schönen Storage Arrays, die wir in unserer Storage Area Network schon haben, wir können diese besser nutzen, weil jetzt haben wir die Branch Data auch
in these storage arrays. Ja, das heißt, besser Preis zu Nutzungsalgorithmus in the data center auch. So greater utilization of data center storage investments. Und dann auch, wir können Kosten sparen, wenn wir kein Backup in the branch brauchen. Ja. So keine Licensing, keine Tape Drives oder andere Backup-Geräte in der Branch brauchen. Jetzt haben wir alles direkt in die SteelFusion Box und es ist schon zurückkopiert in unser Data Center. So. Die Operational Costs, wir brauchen weniger IT-Leute in die Branch. Right? Wir haben nur ein Gerät jetzt. Es ist einfach zu verwalten, remotely. Ja. Es ist einfach wieder ein Provisioning zu machen oder Recovery von einer Data Outage zu machen. Die Daten, die wir brauchen, liegt auch dann in der Data Center und wir können nutzen alle unsere normale Datensicherheitstechnologien in Data Center. Ja, all die gleichen Policies, all die gleichen Technologies, diese Branch Office Daten zu sichern in unserer Data Center. So. Provisioning the VM ist auch schneller. Right? Wir haben schon ein Template, wir können sehr einfach Templates erstellen für diese Daten und dann müssen wir einfach die SteelFusion Edge Device in unserer Branch haben und dann wir können diese Templates auspushen in the Branch. Ja? Und natürlich all diese Datentransfer zwischen der SteelFusion Core und der SteelFusion Edge ist auch dedupliziert, komprimiert, damit die Daten ist sehr schnell über die Leitung gebracht und im Betrieb in die SteelFusion Edge gemacht. So Provisioning ist einfacher und dann auch Recovery ist einfacher. So, Centralized Backup Operations, weil jetzt liegt alle unsere Daten liegt schon in unserer Data Center. Ja? Und wir können all unsere Snapshot-Technologies nutzen. Wir können einfach die LUNs, die wir haben schon zur Verfügung gestellt in der Branch, wir können Snapshots von den LUNs machen und dann Backups von den Snapshots. Ja, so also die Recovery Point Objective und die Recovery Time Objective sind beide kleiner gemacht. Das heißt, unsere Data schon sicherer ist. So. Ja, time to recover in minutes statt Tagen. Ja. Das heißt, wir können auch dann Disaster Avoidance machen. Also wenn wir wissen schon, dass wir haben ein Outage für die WAN, wir können einfach diese Anwendungen zurück in das Data Center bringen, zur Verfügung stellen für die End-Users, während dieser Zeit, dass die WAN nicht, oder die Anwendungen nicht lokal zu nutzen ist. Ja, so, die Großgeschichte hier ist reduced data loss, right? Mit real-time, near real-time synchronization of data zurück im Data Center. Ja, das ist natürlich eine marketing slide, right? SteelFusion may reduce the recovering time to branch offices by 96 times or more, aber die Grundprinzip ist die gleiche. Right? Wir haben schon diese Daten schon in unserer Data Center, wenn irgendwie die Daten nicht in der Branch gehabt ist, entweder die Maschine ist verloren, geklaut oder die Branch selbst ist verloren. Wir können immer noch dann die Daten zur Verfügung stellen in der Data Center für die Benutzung unserer Mitarbeiter. So, ja, validated remote data coverage. Today, validated recovery to remote location. 15 Minuten, weil wir haben schon die Idee von die Templates
and the branch caching benutzt. Get data out of high-risk locations, entweder high-risk wegen the nature von dieser Location, zum Beispiel die Oil Plattform, oder wenn es eigentlich ist kein gefährlicher Ort wie ein Entwicklungsländer oder sowas. So. Wir können auch konfigurieren die SteelFusion sowas. Nur die letzte 20% von den gebrauchten Daten liegt in die Branch. Ja, nur die Hotblocks, die sind auf die SteelFusion Edge zu sehen. Und all die anderen Anwendungen, all die anderen Daten liegt in the Data Center. Ja. Das heißt auch, wenn der WAN nicht zur Verfügung ist, haben wir immer noch auch nur diese 20% in the Branch Office. Ja. Also wir haben die Data Blocks, die wir brauchen in der Branch, und all die Reste sind gesichert in the Data Center. Natürlich, die Daten können verschlüsselt in die SteelFusion Edge sein, und es ist auch verschlüsselt während der Übertragung. Ja. So, secure data in flight. So. Customer Success Stories, natürlich diese gefährliche Ort. Hier ist die Gold, Alamos Gold, hat mining branches. Right? Sie hatten die Anforderung, dass es nicht so viel Geräte gibt in den Branch Offices, weil die müssen diese Branch Offices sehr schnell erstellen oder umziehen. Sie hatten oft WAN outages in the branches, in diese mining branches, weil natürlich in diese Länder gibt es auch oft Problems mit die WAN Network zu sehen. Und es war immer schwer, die Daten in die Branches zu bringen. Natürlich die Zollamt in diese Länder haben auch viel zu sagen über Hardware, die in die Länder geliefert müssen. So. Am Ende mit die SteelFusion Edge hatten sie es sehr einfach. All die Virtual Machines sind virtualisiert auf der SteelFusion Edge. Die Storage ist auch dann in der SteelFusion Edge zu sehen. Und sie hatten die fast Real-Time Backup. Ja. Und wenn die WAN fällt aus, sind die Daten immer noch in die Branches zu sehen. So. Klassische Kunden für so eine Technologie. So. Hier bei dieser Anwaltsfirma ist zwar auch eine Konsolidierungsfrage. Wir haben alles konsolidiert, aber sie haben immer noch die Anforderungen, Daten, Case-Daten und so weiter in die Branches zur Verfügung zu haben, und dann auch die Daten verschlüsselt in der Branch und gesichert von der Branch. Ja, weil natürlich gibt es viele Compliance Issues mit the legal industry. So, und auch Exploration. Ja, vielleicht gibt es hier sehr remote Standorte. Wir können nicht immer einen IT-Ingenieur dabei haben. Das heißt, wir brauchen eine Technologie, das nicht so kompliziert ist. Es ist einfach zu provisionieren, und das immer noch gesichert zurück in the Data Center ist. Ja? So. Hier ist ein klassischer, die Geoengineers war ein klassisches Beispiel, weil sie hatten schon viele Servers vor Ort, und es kommt Zeit, die Hardware zu erneuern, und die Idee war, sollten sie jetzt neue Hardware für die Branches bestellen, oder können wir eine bessere Lösung hier anbieten, das
hat eine hohe Performance und auch hohe Datensicherheit. So. Am Ende, ja, the branch confirmed infrastructure können unsere Local Performance verbessern. Die Daten ist zentralisiert zurück in die Data Center und dann haben wir höhere Möglichkeiten für Recovery, wenn wir Data Loss haben in der Branch und am Ende eine lower total cost of ownership. So. Okay, das war eine kurze Vorstellung von dieser Technologie und ich hätte gerne Fragen, wenn es gibt Fragen zu der Implementation oder Besonderheiten. Also gibt es Fragen? Ich höre nichts, also vielleicht können wir, wenn es gibt Fragen, Sie können einfach auch dann diese Question Teil von die GoToWebinar Control Panel nutzen. Ja, ich höre keine Fragen. Gabi, können Sie sowas sagen? Ja, hallo, ich glaube, es gibt keine Fragen im Moment gerade. Ich sehe auch keine im Chat-Teil. Okay. Moment, doch, halt. Moment. Wie sieht die Zusammenarbeit mit vSphere im Detail aus? Gibt es da technische Präsentationen, Webinare? Also zur Zusammenarbeit mit vSphere. Ja, es gibt die ESX-Version, die auf die SteelFusion Edge schon zu sehen ist ESXi. Ja, man braucht keine Lizenz für diese ESXi, aber wenn man schon eine ESX-Lizenz hat, und hat schon ESX in die Firma, können wir diese Enterprise ESX-License dann in die SteelFusion Box einspielen, ja, damit wir können diese Werkzeuge nutzen. So, die ESX, die schon in der Box zu haben ist die ESXi, die Free Version. So, man muss natürlich für die hohe Performance, die hohe Manageability von dieser die normale ESX-License von ESX haben. So, und dann ist es einfach, dass die Edge-Box sieht genau wie ein ESX-Host in die vCenter. So. Wer ist noch da, Gabi? Ja, Herr Schmidt hat sich für die Beantwortung seiner Frage bedankt. Das war die Antwort auf die Frage. Okay. Ja, okay. Herr Schmidt ist noch da. Okay. Ja. Ich kann natürlich, ich kann ein paar Dokumente Ihnen senden. Also, ich kann Ihnen diese Dokumente Ihnen senden, Gabi, und dann du kannst es weiterleiten. Wir leiten sie weiter. Genau, machen wir gerne. Ja. Ja. Okay. Ja, dann vielen Dank an alle, an den Vortragenden und an die Zuhörer. Und falls es Fragen gibt, hilft Ihnen bestimmt auch die Firma DANES gerne weiter und die entsprechenden Dokumente werden wir auch weiterleiten. Vielen Dank. Okay, danke.